Let's begin our study with reading of the Word of God. Let us open our Bibles. Romans chapter 7, verses 18 to 25. Atong basahon. Hear the Word of God. For I know that nothing good dwells in me, that is in my flesh. For I have the desire to do what is right, but not the ability to carry it out. For I do not do the good I want, but the evil I do not want is what I keep on doing. Now if I do what I do not want, it is no longer I who do it, but sin that dwells within me. So I find it to be a law that when I want to do right, evil lies close at hand. For I delight in the law of God in my inner being, but I see in my members another law, waging war against the law of my mind, and making me captive to the law of sin that dwells in my members. Wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Thanks be to God through Jesus Christ our Lord. So then I myself serve the law of God with my mind, but with my flesh I serve the law of sin. So the reading of the Word of God. So ito ta sa ito ang lesson karon nga hapon mga ison. We're still on getting subject of sanctification sa atong catechism. So natugma sa atong message na ganiya. At importante kayo nga atong masabtan ang sanctification, kung unsa gyud ang sanctification mga ison. I remember when I was sa Pentecostal, nagdako kog maayo didto sa nagdako ko sa Pentecostal nga taas nga panahon nga naako ana nga ang grupo mga igsoon that I never heard kani in fact word nga justification, sanctification and mga terms nga atong gagamiton dinhi to understand the doctrine sa scripture mga igsoon. So I hope nga imong tagaan imong kaugalingong interest nga ato kini nga dunganan pagsabot kung unsa gyud ang sanctification. Ato ning gi-mention dinhi that our daily life is about sanctification. It is God through the Spirit, gina-accomplish niya ang iyahang predestinating purpose sa mga tao nga iyang gipili sa iyang kaugalingon, di ba? That whom He has chosen, iya kini nga gi-purpose nga mahimo nga ma-conform into the image and likeness of Christ, that is holiness and righteousness, blamelessness. And so for God to accomplish kaning holiness and blamelessness nato, iya kini nga gi-accomplish through the process of sanctification mga igsoon. So this is sanctification is to be conformed into the image and likeness of Christ in true holiness and righteousness. And then importante nga i-note nato nga when we talk about sanctification, salvation, di ba kanang mga gabuhaton sa Ginoo sa kinabuhi sa mga believers, di ba, is always i-consider nato ang gitawag nga communal nature always sa gitawag og work sa Ginoo sa ato. In fact, when God adopts us, He adopts us as family members sa iyang family, sons and daughters. So di nato kaligtaan nga morabitaw mahimutang selfish ba when it comes to salvation. Let us always think of the work of God sa iyahang katawhan as family. Even sa sanctification, that is again, ang sanctification is God is accomplishing His predestinating purpose nga i-conform ta niya sa image and likeness ni Christ. Now, usa sa akong na medyo bag-o sa ako, or although nanani sa akong understanding, pero mura bitaog na remind ko dito sa Mark Garcia nga conference bang iyang gi-drive og ayo ang kaning communal aspect sa atong salvation. In fact, permi ko mag-ingon dinhi nga in fact sa sermon gani akong gi-mention nga dili magid primary ang salvation. It is being conformed to the image and likeness of Christ is the main goal of God of saving us from our sin. Iyang gi-emphasize dito that even ang kita nga church ba nga ma-conform sa image and likeness of Christ, it is always primary ang as a body, as a people, not necessarily individually, di ba? Although naagyapon ang individual, but it is always after the communal aspect of what God is doing sa church mga ison. It is because God is saving a people. He is saving a people. He's not saving us, although na is aspect of individual ang salvation, but communal yun in the very first place mga ison. So inanaaw na to paghunahon na even when we talk or think about sanctification, aron mahimo pud tang accountable, responsible sa isang isa. Dili ta magkanya-kanya, di ba? Bitay na kita sa kuha, okay ra ni, wa man sila kita sa kuha, dili ta maginana, because God is sanctifying us as His people.
si Christ through his ministers sa church. Even si Paul kanunay niya gi-mention nga ihatang gina-sanctify ba ginatudlo niya ang pulong sa ato that we may be sanctified, we may be kanabitang mahimong blameless, spotless, without wrinkle kay ipresenta ni Christ ngadto sa iyang kaugalingon when he comes. So dili ta individual ipresenta niya as his people. So even when we think of sanctification, let's think sa gitawag nga communal aspect, so that again akong balikon mahimutang accountable sa isag isa, that none of us will live in sin bisag way makakita sa atoa, di ba? So kinahanglan magkinabuhi ta as God's people. Now this afternoon we will consider question 78 of our Westminster Larger Catechism. Question 78 deals with the last statement sa question 77 that tells us, referring to the progressive personal sanctification, that in this life it is never perfect in any but growing up to perfection. So manang last statement sa question 77. This means that sanctification is imperfect in this life. So in question 78, the divines ask and answer the question, whence ariseth the imperfection of sanctification in believers? Sa modern English, what is the cause of the imperfection of sanctification in the believers? The answer is, the imperfection of sanctification in believers ariseth from the remnants of sin abiding in every part of them, and the perpetual lusting of the flesh against the spirit, whereby they are often foiled with temptations and fall into many sins, and hindered in all their spiritual services, and their best works are imperfect and defiled in the sight of God. Now, the divines took an effort, mga igsoon, to address this matter of imperfection in sanctification, so that no believer would blame their imperfection in the work of God's grace. So, dili na to ba? Ato ning sabton nga, naagid ni sa ato by God's wisdom and providence, iyahang wala ta niya, pwede man ta i-perfect sa Ginoo right then and there sa dihang i-believe ta ni Christ. Pwede na niya buhaton sa tuwa. But by His wisdom, siya rin nasayo dana, nganong iyahang giinani ang proseso sa atong sanctification na itaas nga proseso. In fact, all of our lives as we exist until the coming of Christ is about sanctification. Ani gituyo ni sa divines aron nga atong dili nato i-blame ang Ginoo sa atong imperfections. Kaya usahay mo intang, born again naman ko, dugay ng Kristo, inani ra gyapon ko, usahay ma-discourage gani ta og simba, ma-discourage ta og padayon sa pagkinabuhi dias Ginoo, because makita nato atong imperfection. Somehow murag moingon nga God can never accomplish gid ang perfection. Murag dili ta niya ma-perfect ba, murag inana. So dili na sa inana, by His wisdom gi-allow ni sa Ginoo para nga mo dependa sa Ginoo sa kinatibuk-an nato nga kinabuhi as Christian, para makita nato ang grace sa Ginoo every day, and that we see the need of God every day as we continue to live our Christian life, mga igsoon. So mo dependa sa iyang grasya, mo dependa sa work ni Christ sa atong life, seeing the imperfection but knowing that we are forgiven in Christ and that we are fully accepted by God despite aning atong imperfection, mga igsoon. So di nato i-blame ang Ginoo aning imperfection, iyahaning work by His wisdom nga gainanion niya ta pag-perfect. But after we die, mga igsoon, is i-accomplish sa Ginoong ultimate nga perfection nato, mga igsoon. Aron pod nga kung masabta nato nganong naani will ni sa Ginoo, wisdom ni sa Ginoo, aron dili pod ta mo undang, di ba? Dili pod ta ma-discourage ug muundang pod ta sa atong pag-work out sa atong salvation with fear and trembling. Kay lagi say makadungog man ta sa mga tao kung mosimba ganita sulod sa panimalay, if dili tanan believer sulod sa panimalay, kung makita nila atong mga sayop dito sa balay, di ba? Wa man gi perfect sa ato, wa may pastor nga perfect. Ako gani na magani nag-comment dito sa atong gitawag nga Google nato dito, na may nag-comment may tungod sa ako about sa parking, dili man gid to inato. Dili gito inato na nangin siya sa kuha nga magpark ba siya, nagtalikod ra ko ato ningong ko nga dito lang kas atbang pagpark kay narampod siya na bisita niya, and then he commented yang gidawat akong repetition because di masad ko perfect pod but di masad to tinuod. So dili man ta perfect. In fact kung magbasa ka sa Dangerous Calling ni Dr. Juan, di ba si Paul Tripp, makita nimo diha nga ayaw mo pag-expect that your pastors are perfect nga dili mi masayop. Kung magpuyo mo din sa imong balay, makita nimo among mga failures, among sin, di ba? Kung magpuyo pud mi sa inyong balay, makita po namo kinsa gid mo dito, di ba? So dili ta ma-discourage nga nay moingon sa tuwa nga simba-simba ka, inana ra man gyapon ka. Dili ta ma-discourage na. That's why kinahanglan nato ning sabton aron dili ta ma-discourage. Kay nga naman dili pa man kita perfect ani.
But at least nasayod ta that we are all positionally sanctified, consecrated, and we belong to Christ. And in fact, we belong to Christ not because mayo ta or nagbinag-o ta or nagbinutan ta. We belong to Christ. God has accepted that in Christ. It is because of the Lord Jesus Christ, mga igsoon. So dinhi ang divines ilang gitagaan ig pagtagad aron dili nato i-blame sa Ginoo ang atong imperfection. We will undergo sa process sa Ginoo of making us holy perfect in Christ sa daily life nato as a Christian, and then wala po muundang ma-discourage sa atong gitawag nga sanctification nga process. So here the divine speaks not only of the cause. In fact, ang pangutana man ko diya unsay cause, but ang divine iya man ang gina-elaborate og maayo even ang ilang answers, mga igsoon. So here the divine speaks not only, or the divine speak not only of the cause but also of the consequence of the imperfection of sanctification in believers. So naagyoy imperfection nato. But at least again, sa akong giingon kaganiya, dili ta ma-discourage, di po nato i-blame sa Ginoo because we are still in the process of being sanctified progressively, personally, mga igsoon, na nasa church. So dinhi first atong i-consider ang the cause of the imperfection of sanctification in believers. First diya gipakita diya sa atong mga divines, the cause, the first, ang unang nga cause is the remaining corruption of sin in them or in us. So the answer is the imperfection of sanctification in believers ariseth from the remnants of sin abiding in every part of them. So remember that before conversion, we are totally depraved, di ba? Ang total depravity nagtudlo nga all the factors, the faculties of man, spirit, soul, di ba? Ang tanan spirit, soul, pareho na body, tanan, atong emotion, atong intellect, atong thought, tanan-tanan is corrupted by sin. And when we come to Christ, di ba, na-saved na sa atong sin, but napag remaining corruption sa sin sa atoa. In fact, kita mismo na nasayod, we know that we are believers and we are converted. We belong now to Christ. We are indwelt by the Holy Spirit. We know God's Word. We have the desire, sama sa ni Paul, to live in holiness and righteousness, to do what is right, matod pa niya, and yet we still do the opposite, which is sin. The reason for that is because of the remaining corruption of sin. So, muna ang gingon ni Paul kaganiya, based on his own experience, sa verse 22 sa 7, ingon siya, "For I delight in the law of God in my inner being, but I see in my members another law waging war against the law of my mind." The law of my mind is this understanding sa word, the right things to do, mga igsoon, the word of God, that is another law waging war against the law of my mind, making me captive of the law of sin that dwells in my members. So na po yung remaining corruption ngadto sa iya. So as we remain ani nga body, mga igsoon, we sin, but we don't live in sin. Sama sa gingon ni John sa 1 John, ngayon siya nga, those who are born of God, born from above, they cannot continue to sin, di ba? Meaning they cannot live in sin. Kaya nga naman, naman tay bag-o na nga nature sa atoa, ang spirit naman sa to. So when we sin, aware ta nga nakasalata. Makabalot ta nga nakasalata. In fact, mo niya itong primero gina-mention nga, ilhanan nga na born again ta is we are now aware sa atong sin, unlike before. And then, dili ta mahimong makomportable when we sin, it will always lead to kanang repentance, asking forgiveness, forsaking sin, and then magkinabuhi sa sakto atubangan sa Ginoo, mga igsoon. That is why we still need to die. Kinahanglan kitang mamatay gihapon. Kay lagi ang remaining corruption is nasa atong body, nasa atong flesh, all the members sa atong flesh, mga igsoon. So that's the reason why we still need to die. Ay mangutana nga si Christ died for our sin, di ba? And he paid the penalty sa atong sin, which is death, is spiritual, kanang gitawag nga eternal nga punishment sa Ginoo sa hell, mga igsoon. But ang pangutana nga nung mamatay gihapon ang tao, nga gibayran naman ka ni Christ ang penalty sa death, or rather sa sin, which is death, which is ang physical death part man na sa penalty gihapon. At ang Heidelberg Catechism ato ning nahisgutan kaniadto, ang question 42, nagtubag ani nga pangutana nganong ang tawo mamatay gihapon. Since Christ has died for us, why do we still have to die? Mo nang pangutana sa Heidelberg question o Catechism question 42. Ang answer nila is, our death is not a payment for our sin. So when we die, dili na kay nagbayad ta sa tong sala, because even physical death is part na sa gitawag og consequence sa atong sin. But when we die, it is not a payment of our sin because Christ paid the penalty of our sin. But it puts an end to sin and is an entrance to eternal life. So when we die, dili na kay nagbayad ta sa sala, gibayran na ni Christ, but
it put an end to sin. Kay naman lagi ang corruption sa sin ani nga body. That's why we still need to die. Diba? So that's why si Paul niingon sa dinhi sa Philippians 1:21 nga common kay nga verse nga ginabutang kanunay sa lapida. I believe ini kamatay nimo mogya po ning ibutang didto. To live is Christ. Inside, for to me to live is Christ and to die is gain. Di kanang verb dia nga is gibutang lang na dia sa translation, but ang original gid nga text, for me to live Christ and to die Christ. Ana na pagkasulti sa original nga Greek, walay is, pero gibutangan na nila like is because para nga masabtan nato. Pero I don't know kung saan mo pagsabot mi to me to live Christ and to die Christ. Yeah. So the only way for death to be gained for us is to live in Christ and to live Christ as Christians, mga igsoon. Si Paul, ang physical death is gain because of all those who are in Christ, maka-enjoy siya sa perfect freedom from sin and the corruption of sin. So sa mga believers, indeed, if you are in Christ, you live in Christ, your death, your physical death will be gained. Because when we die, sa physical death, ang kita nga na kang Ginoong Jesucristo, ma-enjoy na to ang total, perfect, ultimate freedom from sin and its corruption. That's why, asa ko, I don't know kung nabasa imo that when I sin, I ask forgiveness sa Ginoo, when I sin, I long and look forward sa glory ba that when we sin, dili man ta mahadlok nga i-condemn ta sa Ginoo because there is no condemnation sa Ginoo. In fact, dili gani nato himuon nga license nga walay condemnation, magsin ta. But we know because naman tayo new nature, di ba? In Christ, si Christ is holy. Now that we are His people, we hate sin. And then we forsake sin not because mahadlok ta i-condemn. We forsake sin because we don't want to offend God. Because sin is an offense sa atong Ginoo. Now, when I sin, mayin ko sa Ginoo nga, Lord, forgive me, and I look forward sa day nga mamatay ko, and then I will be in glory that on that day on, and for all eternity, I will never offend you anymore. Naba na sa imong tinguha nga nagtanaw ka sa unahan nga, one day, Lord, one day, as you promise, I will never sin against you anymore. But we don't say, Lord, I look forward, ana. Gusto ko nga mana na diha, dili tagay na because napatay duty responsibilities at church, sa atong families, di ba? At least madagwa tong anak nga nataron matudloan nato sila sa atong pulong because wow na tas Ginoo one day. I hope nga ibutang sa Ginoo nga nasa tumoy gyud sa atong kinabuhi. Akong prayer is, Lord, give me anang tagay ko o grant me bitang old age ba, many years so that I can still serve the church and teach my children sa imong mga pulong because when I'm done. And then still I look forward on that day so that mahimo kong ma-set free sa kaning akong self, di ba? Akong sin nga nasa akong self. In fact, we sometimes hate ourselves kay tungod sa sin. Di ba? We hate ourselves sometimes tungod sa sin. It is because napay remaining corruption nga naadya, mga igsoon. So when we die, ma-set free ta, makabatuntag freedom from sin and its corruption because when we die, we will leave behind the flesh that is corrupted by sin or this body of flesh. Ibili ni nato, madugta ni siya, and then when the resurrection comes, i-resurrect ni sa Ginoo unto a body that is incorruptible, unable to sin long anymore ngadto sa Ginoo, mga igsoon. So, muna. Another is kinahanglan ta mamatay, mga igsoon, because sa mga believers, death is gain. When we are in Christ, death is gain. Another is physical death is also gain because we will have a new body which is incorruptible. So, blessing ang kamatayon sa mga believers. That's why ingon ang Bible, the death, ingon ang Ginoo, ang death sa saints are precious in His sight. It is because they will gain when they die. They will be set free totally sa ilang sinful nga body, and then they will have a new body that is incorruptible. 1 Corinthians 15:53-54, ingon si Paul, for this perishable body must put on the imperishable, and this mortal body must put on immortality. When the perishable puts on the imperishable, the mortal puts on the immortal, then shall come to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. At the time, wala na death, wala na po'y sin.
Di ba? Dili na pud ta kasin sa Ginoo, mga igsoon. Another is, ang death is gain sa mga believers is, physical death is gain because they will all be conformed to Christ perfectly. Kasi dinhi napay process, but when we die, napay imperfection sa atong sanctification because naman ta ani nga body of sin and body of death, napay remaining corruption of sin. But when we die, that is when we die in Christ, mahimutang totally, perfectly, ultimately makonform sa image and likeness ni Christ in perfection. Di lang ta mahimong di nakakommit og sin, mahimo gitang perfect as in the Lord Jesus Christ in glory. You see? So, kana. And then another thing is, physical death is gained because they will be with Christ eternally. Gawas nga ma-set free ta aning atong sinful nga body, tagaan ta og body nga bag-o that is incorruptible, unable to sin anymore, kay wala na siya remaining corruption whatsoever sa atong members sa body. And then ma-conform ta perfectly kan Christ. And then we will be with Christ for all eternity. That's why, bisag nata ani nga process karon, dili ta ma-discourage, di ba? Dili ta mo give up, dili ta mo blame sa Ginoo nga dili ta niya ma-perfect, because naa siya promise that after this life, we will be set free from this body of sin, we will have a new body, we will be conformed to Christ perfectly, and we will be with Christ even for all eternity, mga igsoon. So, but as we remain in this body, naay sin, naagay sin ani nga flesh, mga igsoon. But again, dili nato gamiton nga license na mo sinta, di ba? Okay ra sin, no? It's not okay to sin as members sa body ni Christ, mga igsoon. So what we do while we remain ani, while nagpadayon ta sa atong sanctification, we know that God hates sin. Sin is an affront na to sa Ginoo. It really offends God, because He is a holy God. Now, while napataani, although perfectly united na ta kang Christ, di ba, nanatay acceptance sa Ginoo, bisag napatay imperfection sa ato ang sanctification sa atong life, mga igsoon. But what we do while we look forward, or while we serve the Lord until the end, and while we look forward sa glory, mga igsoon, let us lament and groan as we wait eagerly for the redemption of our bodies. Let us lament sa kaning atong imperfection ba. Let us groan aning atong imperfection. Let us not be comfortable. Minta nga, sige lang, mag-glorify mangyapon ko later on. Okay ra ko ani. No. Para nga mahimong mo forsake ta sa sin daily. As sin as an offense atubangan sa Ginoo, as we continue aning atong imperfection, dapat naa ang atong pag-groan, na ang atong paglament, murag pag-grieve over sa atong pagka-sinner atubangan sa, pag-remaining corruption of sin, because again, it is an offense sa Ginoo, mga igsoon. So I hope na dili ta mahimong kay kung wala man gud ning groaning, maglamenta or mag-grieve ta sa atong nagyapoy remaining corruption sa sin, dili ta mahimong thankful kang Christ, dili po ta mahimong gitawag nga magkinabuhi as we ought to, mga igsoon. That's why ningon si Paul, di ba? Wretched man that I am, who will deliver me from this body. So bisag kabalo si Paul, nanana siya gitawag nga union ni Christ, complete forgiveness ni Christ, sanctified, consecrated, united to Him, di ba? Belong to Christ. But still si Paul, while he remains ani nga body, sige siya wali, di ba? Makasala magyapon to siya, but dingon siya, wretched man that I am, who will deliver me from this body. I hope nana sa imo nga longing, nana sa imo nga lamenting or groaning or grieving over your imperfection, so that napoy longing to be united unto Christ, mga igsoon, forever. Romans chapter 8, 22-23, ingon si Paul dinhi, for we know that the whole creation, even the whole creation, has been groaning together in the pains of childbirth until now. And verse 23, ningon si Paul, and now only, or not only creation, but we ourselves who have the first fruits of the Spirit, groan inwardly as we wait eagerly for adoption as sons, the ultimate adoption na niya, the redemption of our bodies. So I hope na sa imo as a believer, para maiwas nimo sala, ma-forsake nimo ang sala, daliwala nga na ang remaining corruption, imo gyapon continually i-forsake, mga igsoon. Continue to groan inwardly sama sa creation. Ang creation, gag-groan ang creation, mga igsoon, waiting for the redemption of God's people, because when Christ comes to redeem His people, ma-redeem apil ang creation. Di ba? Mahimo nga
masugod ang new heaven and new earth and all ang creation nga nag-suffer ang creation sa atong corruption sa sin, na corrupt ang nature because sa atong sin, mga igsoon, is sila mismo ma-redeem pod. Kita pod, let's grown inwardly while we are still in this imperfection, so that again we forsake sin and then we live in holiness and righteousness. And in other words, mo continue ta pagkinabuhi sa atong sanctification, mga igsoon. And as we lament sa atong sin, as we groan over sa atong sin and waiting eagerly for the redemption, again sa akong gikaingon, i-forsake nato ang sin. So kung walay gitawag nga groaning, di ba? Kung walay gitawag nga gitawag o kanang pag-grieve sa imong sin, walay forsaking sa sin. Ang atong pag-forsake sa sin, magsugod gid na sa atong paglantang sa sin as an offense atubangan sa Ginoo. We groan and then we forsake it, mga igsoon. So here we are reminded of the putting off and the putting on nga command ni Paul as part sa atong sanctification daily. It is a daily activity sa believer. Kaya naman tayo imperfection, we are to put off sin and to put on Christ and to live in holiness and righteousness, mga igsoon. So second din gipakita sa divines or gipoint sa divines, mga igsoon, nga cause sa atong imperfection is sa atong sanctification is the continuing opposition of the flesh against the spirit. So first, the imperfection of sanctification in the believers is caused by the remnants of sin abiding in every part of them, and second, the perpetual lustings of the flesh against the spirit, mga igsoon. So dini ang divines, ang pasabot nila sa flesh dini, ang Bible man God uses the term in at least 3 different meanings kanang word nga flesh. So the first is the term is used, kaning flesh is used in the purely physical sense, as in the expression of the flesh and blood. So the gigamit na sa Bible kanang word nga flesh as in expression sa flesh and blood or the physical sense, mga igsoon. So in this sense, the flesh is the physical human body. Second, ang scripture gagamit aning flesh also used to mean kaning gitawag nga human weakness. The human weakness, as for example, all flesh is grass, di ba? And all the godliness or the goodliness thereof is as flowers of the field. So gigamit po ning flesh in the terms of weakness sa tao. And then the term nga gipasabot din sa divines is the third term nga gagamiton sa Bible, mga igsoon. The term flesh is used to mean the sinful nature or the fallen man or the old nature nato, mga igsoon, which remains even in the regeneration, as makita nato sa gitawag experience ni Paul sa Romans chapter 7. Ingon siya, "For I know that nothing good dwells in me, that is in my flesh. For I have the desire to do what is right, but not the ability to carry it out." So yung ipasabot diya, ang sin nga nagdwell sa yang flesh, because naman siya, napaman ang old nature sa ato, although na natay new nature ni Christ that is created by the outworking sa spirit sa atong kinabuhi through the word, di ba? Na natay bag-o nga nature, gitawag ta sa 2 Corinthians 5:17 as new creatures. To those who are in Christ, mga new creatures na tabat. Napamantaan nga flesh. So napay ang kanang atong, because of the remaining corruption sa atong flesh, our flesh always is in conflict sa atong new nature that is in Christ. So mo nagipakita sa divines tungod sa remaining corruption sa atong flesh, ang atong flesh is na continuing opposition against the spirit, against the new nature nga nasa to ba that is in Christ. So then the disposition sa atong heart nga bag-o na to love, but ang atong flesh is always to love self, to hate, di ba? And yet ang atong new nature, to doan ta sa atong new nature that is to love even our enemies, but ang atong old nature is mo against gid siya anang gitawag nga new nature nga gina-create sa spirit sa tuwa in the likeness of Christ. So this is taken from, of course, Galatians chapter 5 verse 16 to 17. "But I say to you, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh." So makita nimo dinhi na ang conflict sa flesh, old nature ug ang atong new nature. For the flesh, or rather for the desires of the flesh, which is sinful, are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh. For these are opposed to each other, to keep you from doing the things you want to do. Kasi ningon si Paul, nana ko'y gusto buhaton nga maayo sa Romans chapter 7. Kaya nga naman, bago naman ang understanding, di ba? Ang law sa iyang mind, he understood the word of God, nana sa new nature ni Christ, nana sa bago nga desire, which is the desire of the Spirit,
to do what is right, that is to live in holiness and righteousness. But tungod sa remaining corruption sa iyang flesh, ang iyang flesh, sin sa iyang flesh mo go against gyud ani. That's why naani sa tuwa na we know muning saktong buhaton, and yet na ay naa nato nga muadto gyud sa lain, nga mo simang gyud sa gusto natong buhaton. Like for example, naa sa to ang desire to read the word of God, naa sa to ang desire nga magbasa sa pulong, mamalandong sa pulong, mag-spend time sa word sa Ginoo, mag-ampo. But nagya po'y naa sa to nga mo go against ani. Bisag naa ni sa ato nga desire, we cannot naturally nga ato ning mabuhat. Do natay joy nga ato ning mabuhaton, dili nato siya gakabuhat tungod na kay ga-oppose kanunay ang desire sa atong flesh. So what we do is, we walk by the Spirit. We submit to the will sa Spirit sa tuwa to do what is right at ubangan sa Ginoo. Klaro man kay na natay choices, di ba? Read the Bible, it is the word of God. Sakto nga angay buhaton, and yet na ay Facebook o na ay unsa itong gabuhaton nga apart sa or bangga sa pulong sa Ginoo. Natay choice, but sa una dili nato nagakamatikdan nga choices, and dili pud ta mo pili ana sa certainly kaniadto, but now that we are in Christ, na ana nga choice ginabutang sa ato. And we are commanded to walk by the Spirit so that di nato mag-gratify ang desire sa atong sinful nature. So every day we face choices as a new creature in Christ to do what is right at ubangan sa Ginoo, which is nana nga new desire sa ato. But the ability to do it, matud pa ni Paul, dili nato na mabuhat in and of ourselves, because in and of ourselves, diya sa flesh, nothing good dwells. Makasala kita. What we do is to submit to the will and the desire of the Spirit. So, nagya po'y choices. And the more we choose to walk by the Spirit, then mahimo ng part sa atong life, maandan na nato mga igsoon. So, dili ta pwede mo ingon nga, naman nga desire, di na ako kaya, then dili na ako buhaton ang pagbasa sa pulong o paghimo sa sakto, diri ko permi. So, dili ka mo grow sa imong sanctification na. That's why natay gitawag ang mga spiritual nga disciplines. Ang tawag nato ng spiritual disciplines because we have to discipline ourselves to do what is right. Mo fight ta ba, mo choose ta to do these things. I-discipline nato atong kaugalingon nga atong buhaton kani nga mga butang so that mo benefit ta sa atong pagkinabuhi as righteous people atubangan sa Ginoo. And mahimo pud ang pleasing atubangan sa Ginoo. So kinahanglan nga atong ipugos atong kaugalingon. We must walk by the Spirit, that is live by the Spirit, that is obey the words of God that is taught sa ato mga igsoon, so that we can di nato mabuhat ang desire sa atong flesh, which is sin. So there is that conflict sa atong old nature, the flesh, against the work of the Spirit, that is the new nature that is in Christ. Nga natay new desire sa Spirit is always against the flesh, mga igsoon. So the Holy Spirit creates that new desire in us that are Christ-like and godly, but our old nature, sinful nature, mo oppose gid ana kanunay. But at least when the old nature opposes kaning desire sa Spirit, it will be easy for us to choose what is right. Dali ra nato mapili ang iyas Ginoo. Siyempre, against man sa atong gusto. It is always against sa atong gusto mugin ang Ginoo, because ang atong gusto is always against sa gusto sa Ginoo. You see? So even gani sa pagsimba, na ay kanunay natay desire mo simba, but we struggle nga moadto sa simbahan. And sometimes when we do not walk by the Spirit, we don't obey sa gitawag og command sa Ginoo to keep the Sabbath holy, ma-violate gid nato ang Sabbath, because naturally kung wala tay buhaton, we just simply go with the flow. Mo flow ra gid na. That's why na sermon nato sa una, even Pentecostal pata, that mo live atong Christian life, we go against the flow sa kalibutan by obeying the Scripture. Okay, naturally dili nato ni by our own self ba, dili ni. Kaya ang gusto nato is against the Spirit man. So, but nanatay new desire karon, what we do is to discipline ourselves to do these things, to submit to what the Spirit wants us to do para malikayan nato ang sin. And by and by, in that way, mas sanctify ta, makonform ta unto the image and likeness of Christ. Although napagyapon ang remaining corruption, but again, ang atong direction is towards na sa holiness and righteousness, mga igsoon. So this conflict begins at the moment of conversion and will last or continue until we die. So nani siya nga conflict permi, di ba? And then muna naingon dinhi ang atong gitawag nga catechism, ang divine rather nag-mention dinhi lasting as ang lasting is perpetual, that is permanent until we die. Constant or continuing in this life sa believer, sa life sa believer.
Si Paul, he urged the Galatians at chapter 5 verse 16 sa iyang letter to walk by the Spirit so that we will not gratify the desires of the flesh. Again, kabalo man ta how to walk by the Spirit. That is simply to obey God's word, to be obedient to the word of God sa tanan natong thoughts, decisions, di ba? Ug atong actions, atong ipasubay sa pulong sa Ginoo mga son. So because this conflict is continuing ani atong life, let us depend completely upon the Spirit and His Word. So dili ta pwede to depend sa Spirit sa Word sa Ginoo, mo live ta according to the Word of God. So as Christians, basic man ni kayo, our thoughts, our words, our actions should be in line sa Word sa Ginoo. Kaya na may remaining corruption, gaaway man ni pirmi sa tuwa, and then para mahimutang pleasing atubangan sa Ginoo, while we remain even in fallen flesh, we reject what is not of God. Sa atong thoughts, na magiging evil sa atong thoughts. But the evil thoughts cannot dwell sa atong mind. It is because we ato nang gina-reject mga igsoon. So to depend completely upon the Holy Spirit and His Word, aya na nato ma-reject mga igsoon. So nana nga remaining corruption ay evil thoughts, but we can reject that by completely submitting adto sa Spirit o sa instruction sa Ginoo mga igsoon. Ingon si Paul, whatever is lovely, whatever is true, whatever is mga maayo ba, think on these things rather than maguna-una tag mga dautan. So we know what's evil thoughts, we know what's iya sa Ginoo, di ba? Ingon si Paul, whatever is lovely, true, tinuod, maayo, kana nga mga butang ang imong huna-hunaon, kay ang imong huna-huna mo resulta gina sa dautan imong huna-huna, sa man think it of yourself, so easy. So mulitok kag mga dili maayo na dayon, musulti kag dili maayo, and then mubuhat kag dili maayo mga igsoon. Kaya na may war, conflict against ang atong flesh and against the Spirit, we have to determine what is of God and then what is of the flesh. Master kay nato ning flesh, di ba? And then we know that this is the Spirit, and then we must choose to completely depend upon the Spirit mga igsoon and His Word. When we obey the Spirit, we certainly, on the other hand, disobey the flesh. When we obey the flesh, that is, contrary man siya sa Spirit, we disobey the Spirit. We cannot obey both the Spirit and the flesh. Isa ra gid imong gabuhaton, ana. So the question is, asa imong gina-obey permi sa imong kinabuhi? It is very important nga ato ning i-master mga igsoon, that we must obey the Spirit to disobey the flesh mga igsoon. So to avoid sin, we must obey the Spirit. We must obey the Word sa Ginoo. Dili promptings, dili kanang mga gasulti ang Spirit. Obeying the Word of God is to obey the Spirit. So in everything we say, do, or even think, let us always ask the question, is this in line or is this in accordance with the Word of God? Simple. Inanaw na to atong kinabuhi. Whatever we say, think, or do mga igsoon, let us always ask the question, in line ba ni? Subay ba ni sa Word sa Ginoo mga igsoon? Diba? Is this what the Spirit of God taught me sa iyang mga pulong? Diba? Or that I should think, or that I should do, or that I should say mga igsoon. So inana ka basic na. Kung ato nang batasanon, then mahimong bisag mag-remain ang corruption, bisag na remaining corruption, bisag na ay conflict always ang atong flesh sa atong new nature, masanctify gihapon ta mga igsoon, do not perfectly in this life mga igsoon. So first is, let us depend completely upon the Spirit by obeying the Word. Second, atong buhaton, let us take heed sa mga warning put sa Spirit every time nga mo natay temptation sa sin, because every time nga natay temptation sa sin, the Spirit will always warn us sa Word. And let us take heed always sa warning mga igsoon. Balo man ta nga when we know, bisag di pa nato makomit ang sin, we know that this is sin. Di ba? Makabalo magita nga sin na siya. But when we do not take heed sa warning sa Spirit not to commit, not to proceed, di ba? Proceed kita, because ang natural inclinations of flesh diak man siya paingon. So let us discipline ourselves to submit, and then to obey, and then to take heed sa warning sa Spirit when we are confronted by sin or tempted to sin mga igsoon. So here, the first part sa answer sa question and answer 78, which is more magida ang answer gid unta. Pakita sa divines din that the cause of the imperfection of sanctification in the believers is first, the remaining corruption of sin in them. That's the first. Second is because na remaining corruption, na continuing opposition sa gitawag og flesh against the Spirit.
Karis, by God's wisdom, again, i-allow na sa Ginoo that we will always depend on Him sa atong Christian life, mga igsoon. We always ask for the grace of God and be thankful for God, to God sa grasya niya sa tuwa, that we may be able to live holy, righteous life, even aning flesh that is na remaining corruption sa sin, mga igsoon. So the second portion, din sa atong answer sa catechism, mga igsoon, ang divines, ilang gi-point out ang consequence sad sa imperfection of sanctification in believers. Na ani nga consequence or consequences, but again, dili na to ni himuon nga naman day ni natural man ni, dili gitudluan ta nga bisag na remaining corruption, na ang sin ay remaining corruption, na imperfection, we are to submit to the Spirit, obey the words of God, and then forsake sin and walk in holiness and righteousness. So the second portion deals with the consequence of the imperfection of sanctification. Yung the imperfection of sanctification in believers ariseth from the remnants of sin abiding in every part of them, and the perpetual lasting of the flesh against the spirit, whereby they are often foiled with temptation and fall into many sins and hindered in all their spiritual services, and their best works are imperfect and defiled in the sight of God. In other words, because of the remaining corruption of sin in us and the continuing opposition of the flesh because of the remaining corruption against the spirit, the believer is oftentimes overcome by temptation. So yung dinhi, whereby they are often foiled with temptations. Ma-overcome kita sa temptation, especially if we do not take heed or obey the words of God. So dinhi, gipakita nila ang consequence. Not necessarily nga mo gini mahitabo sa tuwa. Not necessarily mo ni mahitabo sa tuwa, but if we do not obey the words of God and live according to the words sa Ginoo, mga igsoon, ma-overcome kita by temptations. This is, again, especially if we don't walk by the Spirit of God. We should never think that because we have the tendency to fall into temptation due to our imperfection, we do not do anything sa atong mga temptation. Di ba? Wala na magpasabot, mga igsoon. Si Jesus, na yun siya, sa Matthew chapter 26 verse 41, watch and pray that you may not enter into temptation. Ingon siya din, the spirit is willing. Kaya na naman tayo new desire to do the things of the spirit. But ingon si Jesus, but the flesh is weak. In other words, if we do not watch and pray sa mga temptation, we fall into temptation. Because of the remaining corruption lagi sa sin and the lasting, perpetual lasting sa flesh against the spirit. In other words, mao ni siya ang mahitabo. Gyud kay na may remaining corruption. Mahitabo ni siya. Mahitabo ni siya if we do not watch and pray, if we do not obey the Spirit or the Word of God. So wala ni magpasabot akong balikon nga because na ay inani nga possibility mahitabo ma-overcome ba by temptations, that we will just simply let temptation overcome us. So dili na siya mo'y pasabot. Because si Jesus nagingon siya, watch. Watch means to give strict attention and then to be cautious or active, vigilant or awake. Kanunay active ka, bantay ka kanunay sa mga temptation. And I believe that when we are tempted, ang spirit mo warn gina siya sa tuwa. Because ang temptation against mo na sa word nga nasa tuwa. So makabantay ta, this is not God's will. But again, we have to obey the spirit para nga dili ta ka proceed in committing sin, di ba? So not only to watch but to pray. Iyon si Jesus din because watch ta, kabalutan nga temptation na ay temptation. Aware ta because we are watchful. And yet, if we do not pray, mga igsoon, no matter how we are aware sa temptation, in and of ourselves, ma-overcome kita because of the remaining sin and the lasting of the flesh against the spirit. In other words, in and of ourselves, dili na to ma-overcome ang sin apart from God giving us the grace and the strength to overcome sin. So I hope nga ma-ablay mo na karon, mahimo bitaw nga ma-remind ka that we need to watch and pray. We need, in fact, to pray nga dili ta makasala. Di ba? Part sa gitudlo ni Jesus sa gitawag nga Lord's Prayer, na gitawag na to prayer, na gitawag na to Lord's Prayer, di ba? Nagingon si Jesus dito, part sa petition nga yang gitudlo dito is ang prayer nato nga lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Diba? We are to pray. Pag na temptation, pray because the flesh is weak. Although the spirit is willing, but the flesh is weak because of the remaining corruption nato. We have to pray.
When you're tempted not to, when you're tempted to violate the Sabbath, watch and pray, di ba? Pray sa Ginoo that you'll be able to overcome the temptation sa flesh. What to bisag asa rather than to be in the presence of your God and your Father, mga son. So, and then sa 1 Corinthians chapter 10:13, di ba? Nag-ingon din si Paul, no temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful. That's why we need to pray sa Ginoo because He's faithful sa ato. When we are tempted and when we ask God for help sa atong temptation, He will always and certainly strengthen us. And even hearing on si Paul, mag-provide ang Ginoo way sa ato out. Yun sa dini, and He will not let you be tempted beyond your ability. You see, God is faithful even when we are tempted. Ang Ginoo faithful siya that He will not allow ang temptation mo overcome sa ato. He will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation, He will also provide the way of escape that you may be able to endure temptation. So naay remaining corruption sa sin, naa ang flesh mo go against sa spirit nga kabalota, this is the right thing to do. We are tempted to oppose the Word of God and to commit sin against the Word of God, mga son. What we do, kay in of ourselves, pildi naman tadaan, kay naman atong flesh, pildi naman kitadaan. Muna yun si Paul, wretched man that I am. That apart from Christ and apart from the Spirit, he'll never be able to live the will of God sa iyang life. So kita, sometimes mamiss na to ang will, makakinabuhi ta in sin, in disobedience, at tubangan sa Ginoo, ma-displease na to ang Ginoo. Mga son, it is because we don't watch and pray. Watch and pray. God is faithful when we pray. He will not allow temptation nga mag-go beyond sa itong ability. And when we are tempted, ang Ginoo mag-provide sa siya way of escape. In other words, bisan og naani nga ma-foil ta by temptation, but ang Ginoo nag-provide og way nga dili ta ma-overcome gyud by temptation. Kasi di na to na mahimo nga license ang remaining corruption, lasting sa flesh, ma-overcome ko sa temptation. No. God has provided a way to watch and pray and to ask the Lord to provide a way of escape that we may be able to endure temptation, mga isan. So we watch and pray that we may not fall into temptation. And when we are tempted, let us trust God's faithfulness. Adita mo yung gitintal mangguko, sapagkat ako'y tao lamang. Mo yung tag-slide ang kalibutan. Slide mo gud yung kalibutan, maligyas ta, dili. Mo yung tao. When we are tempted, musulti ta nga, atong i-remind atong kaugalingon na kaninga temptation, gialaw ni sa Ginoo. Kung gialaw man ni sa Ginoo, yan yung gialaw not beyond my ability nga, ma-overcome na ko ni. In fact, if I am overwhelmed sa temptation, God will provide a way of escape. Probably, providentially, mag-provide ng Ginoo sa imong escape nga makaipsot ka na klase nga temptation so that you will not fall into sin. Because God is faithful, nga dili ka mo sin. Because God hates sin. That's why when we sin because we want to sin. It is our decision to sin. It is us sinning. Munang ang sin is always intentional. Intentional magina ang sin. Wa may sin nga wa gituyo. Puros gina siya gituyo. You see? So karon gi-remind ta sa Ginoo nga nay remaining corruption sa sin, napa ang flesh, but naghatag ang Ginoo way sa to. Nay say provision sa to as we continue sa atong sanctification, bisag walay perfection, di ta ma-discourage because God is for us. Na watch and pray, na din gitawag din nga maghimo nga ang Ginoo magsalig ta sa iyang faithfulness because He will not allow us to be tempted beyond our ability, and then He will also provide a way out, a way of escape. So when we pray sa Ginoo for escape, God will certainly, possibly providentially, He will use providence na maka-escape ka sa temptation, mga inso. So let us not gitawag nga moingon nga okay ra ni, it's not okay. It's not always okay. I mean, it's not okay to sin. So it's wrong to say nga okay to sin. Even God provided a way for us. So because of the remaining corruption of sin in them and the continuing opposition of the flesh against the spirit, the believer is often first overcome by temptations. And then second, the believer is often fall into many sins. Again, mo rin siya ga-progress. Fall into many sin if we do not walk by the Spirit, if we do not discipline ourselves, if we do not watch and pray, if we do not ask God to provide a way of escape, mga ison, mo fall kita into many sins. So again, gipakita gyapon ni sa mga divines din nga possible ni ang believer mo fall siya into many sins. But again, aron dili para to discourage us, but to encourage us
to forsake sin, mga ison, whereby they are often foiled with temptation and then fall into many sins. This, of course, happens when the believer neglects the means of God's grace, which is primarily His Word and then prayer, mga ison. Prayer is also a means of grace. So mahitabo lang ni na ang mga temptation, and we are overcome by temptation when we neglect, di ba, the means of grace, the Word, obeying the Spirit, and then in prayer, mga ison. Then, muna pirme itong baton, mo fall kita sa many sins, mga ison. So when we neglect the primary means of grace, which is the preaching of the Word, and then the prayer sa saints, mga ison, sa kanang atong mga pagampo. So when we neglect the means of grace, we fall into many sin. And so that we will not fall into many sins, let us not neglect primarily, or rather, the primary means of God's grace, which is preaching of the Word of God. So para dili ta mo fall into many sin, ayaw i-neglect ang primary means of grace sa Ginoo, which is the preaching and the teaching of God's Word, mga igsoon. Yes, we read our Bible sa balay, di ba? But let us not think that the Bible reading suffice, di ba? Okay na magbasa ka, mag-study ka, mag-meditate ka sa Word sa Ginoo. But do not neglect the preaching and the teaching of God's Word when God's people are gathered. Diba? Yung Ginoo, gather the people to me that I will let them hear my words. So ang primary means of grace is the preaching of the Word of God, mga igsoon. Right, and then second, let us not neglect God's other means of grace, which is again prayer. So first is, di nato i-neglect ang gitawag nga means of grace, the preaching and the teaching of the Word, because din sa preaching and teaching sa Word sa Ginoo, mga igsoon, ma-remind ta sa instruction sa Ginoo, di ba, sa command sa Ginoo, and then mawarningan ta sa mga sin or things that are opposed to the will of God, nga possibly wa ta kasayod, mga igsoon. So kana second dayon is ang means of grace diha sa prayer. Di ba ningon si Jesus, pray so that you may not fall into temptation. And then pray when you face temptation. God will provide a way out, mga igsoon. So, but when we fall into temptation, so para dili ta mo fall sa temptation, what we do is ayaw i-neglect ang means of grace, Word, and then prayer. Second, when we fall into many sins, kay mabut man gid nga mo fall ta sa many sins. Ang sa atong buhaton, let us not be discouraged nor fear nga malose nato ang atong salvation, but what we do is repent. Diba? Namang gid time nga mapuno na ta sa sala, daghan na kitag na imo nga sala, especially kung absent kag Lord's Day, wa kay instruction, then sunod Lord's Day wala na pug ka, sunod Lord's Day wala na pug ka, and then wala kay reading sa scripture, wala kay means of grace to understand, to be reminded sa words sa Ginoo. You fall into sin. Even your violating the Sabbath is already sin. So kung mo violate ka sa Sabbath karon, yan next Sabbath i-violate na pud nimo, you're actually sinning and gadaghan ang imong sin actually. So unsay may imong buhaton when you are when you fall into many sin. Now ayaw ka discourage nga muing ka nga puslan man nga nabasa nako, langoy na lang ko sa lapok na may mga inana nga mga tawo. Napoy mga tawo moingon nga musimba ko, makasala ra magyapon ko, dili lang ko musimba. Mura na sa ingon nga kumukaon ka, gutomon ra magyapon ka, ay nalagkaon. Or muing ka nga manghunaw ka sa imong kamot, maligo ka karon, mahugaw ra magyapon ka, may nagligo sa tibok adlaw sa imong kinabuhi, sayop man na siya nga principle. Di ba? Parang binuang mo na siya nga di lang ta manghunaw, di lang lugar ta maminaw sa word sa Ginoo. Muin sila nga simba-simba ka, kasala man gyapon ka. Di ba? Wala dili man makapa-perfect sa ato kay na may remaining corruption nato sa atong flesh. But lahi gid tong mga tawo nga gasimba makadungog sa scripture, sa instruction sa Ginoo, warning sa Ginoo. Ma-remind sila sa gospel that do na sila sa sin, di ba? Og makasin sila, then matagaan sila grasya sa Ginoo nga ma-remind sila nga against this will sa Ginoo, and even the grace of God will strengthen us to forsake sin and to live in holiness and righteousness. So ayaw ka discouraged, and do not also fear the losing salvation, and God will condemn you, because the promise is those who are in Christ, there is now therefore no condemnation, mga igsoon. So what we do, let us repent of our sin, trust that in Christ there is abundant pardon of sin. Ayaw gid kalimot ana, there is always abundant pardon of sin in Christ. Giforgive na ang atong sin past, present, and future. Kung wala na maghatag og license nato, giforgive man atong future, magpakasala ko in the future pa, dili na siya. Gi-assure lang ta that even when we sin sa unahan, naay forgiveness. Wala na naghatag og license, naghatag lang nag-assurance that even when we fall into many sins,
Let us not fear that the Lord will condemn us because Christ was already condemned on our behalf. Let us not fear to lose our salvation because our salvation is never based on our works. Dili na siya base na. Even our acceptance is never based on our performance. It is always the grace of God ang reason nga nung naatak ang Christ. So let us ask for forgiveness that we may find grace of forgiveness and restoration sa atong sin. So let us come to Christ and confess our sins and be assured of our forgiveness because if John, ayun sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us all our unrighteousness. God is faithful and just to forgive us because dili ta niya pwede panisan sa atong sin that are already punished in Christ. Mahimo siyang unjust, anak, mga son. So I hope maghatag nig encouragement sa imo when you sin, many sin, you just ask forgiveness. Second is, let us not despise the celebration sa sacrament, mga ison, which is the Lord's Supper, which is regular nato nga gina-celebrate. So first, di nato i-neglect ang means of grace, the primary, the preaching, ang prayer, di nato i-neglect, mga ison. And when we fall sa sin, let us not be discouraged, nga makondemn ta, but let us ask forgiveness. And then, let us ask forgiveness. Kaya magpasaylo. Repent pa ka sa imong sin. Ang atong gitawag nga usa sa atong fencing sa table, sa Lord's table is we must repent of our sin. So when you repent of your sin, you're welcome now to celebrate the Lord's Supper. And as you're welcome sa celebration sa Lord's Supper, muna nihin ko, when you fall into many sin, you ask forgiveness and then do not neglect the celebration sa Lord's Supper. Why? Because during the celebration sa Lord's Supper, you are assured again sa imong forgiveness, sa imong gitawag nga salvation diya kang Christ, sa imong acceptance diya kang Christ by the strengthening of your faith sa element of the bread and the wine. So ayaw i-neglect when we sin. Kaya naman ko tendency nato when we sin, mawala na ta simbahan, di na ta makitaan. Makitaan na lang ta dito sa lain simbahan. Kaya dito, muna sa to imong buhaton dito, mawala na po ka dito, mahurot na nimong simbahan sa kalibutan. Diba? We don't condemn. Wala may mo condemn din sa ato, kay gignan mo, tas Ginoo, wala gani condemnation sa Ginoo. How ang elder lugay mo condemn sa imo? Di ba, wala kayo mo condemn din sa ato. Ba wala man po mo encourage sa ato, ay kabalakad ana, di paday na ta sa tong sala, forgiveness. I-forgive, wala may kainana din sa ato. Di ba? Because we take seriously ang atong holiness and righteousness. So we help one another and we restore one another diha sa gitawag og fellowship, mga ison. So ayaw i-despise, i-neglect ang celebration sa sacrament. Ngayon nga, di sa ko mo partake, pastor, kay warag di pa kay ko perfect. Ayaw pag di sa ko mo partake, pastor, kay napa ko'y sin. No, pangayog pasaylo sa imong sin. Forsake your sin and then. Kaya nga naman diha sa celebration sa sacrament, gawas nga ma-remind ta sa covenant of grace sa Ginoo sa ato, mga ison. In the celebration of the sacrament, our faith is strengthened. Malig-on ang atong pagtuo that indeed dili giday ko i-condemn sa Ginoo because His promise of forgiveness and salvation and being to belong in His family is as sure as the bread and the wine, as sure as I see the bread and the wine, as sure as I taste the bread and the wine, as sure as I partake of this bread and wine, my son. So first, because of the remaining corruption of sin in us, the continuing opposition of the flesh against the spirit, the believers are often overcome by temptation and then fall into many sins kung dili nila na mag-walk sa spirit, mga ison, and dili na pa isa. And then the sinner is, or rather the believer is hindered in spiritual service na dayon. So mura siya ka-progress. So overcome ka sa temptations, hindi ka mo obey the spirit, ma-overcome ka, and then you continue to despise kaning means of grace sa Ginoo, mo fall ka into many sin. And then when this happens, mahinder ka sa imong spiritual service, whereby they are often foiled with temptations and fall into many sins, and then they are hindered in all spiritual services. So when we fall into temptation and many sins, especially serious ones, and remain unrepentant anak nga mga sin, you will be hindered sa imong spiritual services. Mawala ang imong gana, di ba? In fact, mawala magid imong gana. And then because ani nga mga sin nga remaining that you remain unrepentant ani nga mga sin, ma-lose sometimes ang atong assurance of salvation.
Although nga tong salvation dili na siya mawala, but ang assurance sometimes mawala when we are in sin. We lose our assurance of salvation, therefore lose the joy of the sense of living our lives diya sa presence sa Ginoo. Di ba, mura kag mupalayo sa Ginoo because naman na nga natural nga feeling nato when we live in sin, kabaluta that God is a holy God. Murag di taga nag-adto sa fellowship, di taga nag-adto sa simbahan, di taga nag-appeal sa mga bulaton, di taga ganahan og basag Bible, di taga ganahan og kaning gitawag og ampo, di ba? So mahinder ta sa tong spiritual nga services. We lose our sense of acceptance before God because of guilt, mga igsoon, and then because na displeasure ang Ginoo sa atong sin, and then when you live in sin, naturally na ay displeasure ang Ginoo, mo repel sa imuha, and somehow you will never find joy in the presence of God, mga igsoon. So mahinder gid ka sa imong service sa Ginoo, mga igsoon. And because of this, we no longer have the joy to serve Him or do the things we're called to do, mga igsoon, especially, or example, to worship Him every Lord's Day, and then to gather together with His people, to read our Bible, to pray, mga igsoon, or the duty perhaps nimo as an elder or as a deacon, mawala imong gana ana when you live in sin. Magilty man ka. Mawala po imong joy to be in the presence of God, mga igsoon. So this will result to our failure to do our part also as members sa body ni Christ. So tanawa gani ang implication ani when dili ta magkinabuhi sa gitawag og holiness and righteousness. Di ba? Dili na sa license nga napa ang imperfection, we are still all ought to walk in holiness and righteousness. Kung dili man gud ta individually, di ko sa introduction, ang sanctification nagid ang atong understanding sa gitawag og communal aspect ang nature sa atong sanctification. When each one of us live in sin, and then tungod sa sin nga unrepentant ka, you're no longer sin sa fellowship. Di nakaka-join sa fellowship. You'll never be able to do your duty sa imong brothers and sisters, even to encourage them. Your presence during fellowship, mag-encourage na sa ila. Wala na ka. Naturally, ang whole body is maapektahan ang iyang sanctification yapon. And even the whole church na ay epekto na sa whole church also sa iyang service ngadto sa Ginoo. Maapektuhan ang service sa church ngadto sa Ginoo, o maapektuhan pod ang service sa church ngadto sa isang isa. Kaya nga naman, nakulangan naman, wala naman diri. Ang uban nagkinabuhi naman sa sala, wala naman sila nagbuhat sa ilang duty, mga igsoon. So, resulta ni og dili maayo. Now, what we need to do ani nga situation, again, let us ask forgiveness from the Lord. Diba? We always have a kanabitawng anang contrite heart nga giingon ni David, diba, sa Psalm 100 or Psalm 51, mga igsoon, that paubustas Ginoo, ay tagpasaylo sa Ginoo, always come in repentant heart with repentant heart, and the Lord will certainly forgive us, di ba? Sama sa gingon ni David, di ba, sa iyang prayer sa Psalm 51, in siya, have mercy on me, O God, according to your steadfast love, according to your abundant mercy, blot out my transgression. So when we sin, even a serious one, na makahinder sa tong service, let us come to God. Kani klase nga mga prayer, wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. For I know my transgression and my sin is ever before me, kay na remaining corruption since natautan na natay sin. Against you only have I sinned and have done what is evil in your sight, so that you may be justified in your words and blameless in your judgment. Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Behold, you delight in truth in the inward being, and you teach me wisdom in the secret heart. And then si David, purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Let me hear joy and gladness, that the bones that you have broken rejoice. Hide your face from my sins, and blot out all my iniquities. Ningon din si David, because mawala atong gana sa pag-serve sa Ginoo, di ba? In siya, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence, and take not your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and uphold me with a willing spirit, aron ta makapadayon sa pag-serve sa Ginoo. Never ever live in sin. We sin kay na remaining corruption, di ba? We sin because napatani nga flesh, but dili na pwede nga makumpante ta diha
And diha na lang ta mga igsoon. God has provided a way out even sa temptation. God has even provided a pardon in Christ, di ba, sa past, present, future sin, and even sa many sins na forgiveness ang Ginoo, and even sa atong mawad-an tag joy, God will certainly restore that joy in our salvation and in our service, and giving us a willing spirit to continue to serve the Lord, mga igsoon. And finally, the believer's work, however best may be, imperfect and defiled in the sight of God. So because aning remaining corruption sa atoa and continuing opposition sa flesh against the Spirit, ma-overcome ta by temptations if we don't obey the Spirit and live according to the Word of God, and mo fall ta into many sins if we really do not obey the Word of God and repent of it sa atong mga sin, and then mahindered ta sa atong spiritual service. And finally, mga ison, because napaning remaining corruption, napataaning imperfect life, body of sin, nagyoy pagka-imperfect, ma-defile gyud ang atong even our best works and service ngadto sa Ginoo in His sight, whereby they are often foiled by temptations and fall into many sins and hindered in all their spiritual services, and their best works are imperfect and defiled in the sight of God. Mga so muna yung si Paul, nothing good dwells in me, that is in my flesh, where I have the desire to do what is right, but not the ability to carry it out. But Paul is saying here, mga igsoon, that in and of himself, walay good. But wala namang pasabot that absolutely walay good sa ato, because we have Christ. We have Christ, we have His Word, mga igsoon, and even naapa na, di ba? But tungod na sa ato ang kaugalingon nga ma-defile ang ato ang gitawag nga mga services sa Ginoo. Even in my preaching, after my preaching, makaayong ko, Lord, nagi-kulang. If you have, kung mahimo pala na ako, most preachers, magod, after they preach mo yun sila, kung pwede pala utrohon ako. Because even ang atong best nga services, imperfect gina, undefiled gina atubangan sa Ginoo. Nagid siya gitawag nga murag stain of sin. But our comfort, ani brothers and sisters, di lang po tayo adi, may perfect magyud in the sight of God, defile magyud ang ato mga services. Di lang ta mga to simbahan, di lang ta mo serve, dili po ta maginana, di ba? So what we do, mga igsoon, is donay imperfection. Ang atong comfort, mga igsoon, is wala man po sa atong kuglingon. Di ba? Wala po sa atong kuglingon. In fact, ang atong pag-serve sa Ginoo, we don't serve God in and of ourselves. We serve God in the name of Christ. Ari na reunion with the Lord Jesus Christ. Muna ingon, kung wala lang si Christ ato, wala mo dini, wala po mo dini. Wala mo mo serve sa ato, adiyas Ginoo, apart from Christ, because even our service is only acceptable sa Ginoo because of our union kang Christ. So because of the remaining corruption, naa nang gitawag nga imperfection ug defile ang atong best services ngadto sa Ginoo. Let us not be discouraged, mga igsoon. Di po nato pwede nga di na nato buhaton ang atong call, ang atong duty, because imperfect magyapon na atubangan sa Ginoo. That although in ourselves there is nothing good in us, but in our union with Christ by faith, our good works becomes acceptable in the sight of God, only and only because of Christ. Because in Him all our sins are forgiven, and He intercedes for us at the right hand of God, that even though our lives are still stained with sin, but is now pleasing atubangan sa Ginoo, because we don't live our lives for ourselves. Ngayon si Paul, if we live our lives for Christ. If we die for Christ. We believers, not din because of Christ. We serve one another because of Christ. We serve the Lord because of Christ. Do na ay imperfection in and of ourselves, but ang comfort nato is because of our union ni Christ. Atong gabuhaton with Him on ito sa Lord's Day, it is acceptable na tubangan sa Dios. Our singing is always acceptable na tubangan sa Dios, because we don't sing in of ourselves. We sing because we belong to Christ. Our reading, our listening, and our preaching dinhi, although na imperfections ang atong preaching, even gani atong interpretation sa word, when we read, na imperfections sa translations. Atong mga kanta, usay na mga imperfections, defiled na. When we sing, when we do these things, we read the word, whatever translation, we preach the word, so long as we do these things because of Christ, all these things become acceptable at tubangan sa Ginoo. That's why we come to God in the name of Christ. Even in prayer, we come, Father, in the name of Christ, for there is no other way to come. So ayaw ka discourage sa imong imperfection.
ang imong service na ay imperfection sad. But even their services are imperfect and defiled, they're acceptable at tubangan sa Dios because of Christ. Mo niyang gingon sa Westminster Confession of Faith, chapter 16 of good works, sa article 6 sa 16 of good works, tayo din yet notwithstanding the persons of believers being accepted through Christ, their good works also are accepted in Him. Although these good works are not perfect and defiled by sin, although na motive nato nga na stain sa sin ang atong motive, but still acceptable nato bangan sa Ginoo because they're done in the name of Christ. Ningon ang atong confession, their good works are also accepted in Him, not as though they were in this life holy and blamable and unreprovable in God's sight, but that He, looking upon them in His Son, nahimong acceptable ang atong imperfect or stained with sin nga services because God looks at us. He looks at Christ in us. Iyon siya din but that He looking upon them in His Son is pleased to accept and reward that which is sincere, although accompanied with many weaknesses and imperfections. Gina-reward yan in fact sa Ginoo ang atong mga services bisag imperfect because we do these things in the name of Christ. Na in contrast sa mga unregenerate, mo ning gingon sa atong confession sa chapter 16, article 7 or paragraph 7, ingon dinhi, works done by unregenerate men, on the other hand, although for the many or for the matter of them, they may be things which God commands. Kaya usay, matulong man ang ilang command sa Ginoo. Diba? Ang mga unregenerate, ingon sa dinhi, and of good use both of themselves and others. Yet because they proceed not from a heart purified by faith, nor are done in a right manner according to the word, nor to a right end to the glory of God, they are therefore sinful and cannot please God or make a man meet to receive grace from God. And yet their neglect of them is more sinful and displeasing unto God. Their good works are gitawag nga naka-benefit sa uban, never acceptable at tubangan sa Ginoo. And much more if they neglect those good works. Mahimo silang sinful more at tubangan sa Dios. So makita nimo ang difference, imperfect, defiled by sin, and yet the regenerate, those who belong to Christ, their services, your prayers are accepted sa Ginoo. Your prayers are never rejected sa Ginoo. Although ang atong prayers nay imperfections. Many of our prayers are actually selfish prayers. But walay kilat nga niabot sa imo samtang nagampo ka sa imong mga selfish prayers. Because even our prayers are acceptable sa Ginoo, although di niya ginatubag, unless it is in accordance with His will, dili pud siya masuko sa tuwa. Because we pray in the name of Christ. We offer prayers, imperfect prayers. We offer imperfect praises. That's why kaganiya, hopefully, when we understand the good things of God that He has done sa tuwa, His being and His gracious works sa tuwa, I hope nga with that understanding, we can offer better sacrifices of praise unto God. Nga na ay pagsabot. Dili lang kay kasinggit-singgit lang kagalukso-lukso lang kaniya, waka kasabot sa imong gibuhat. Not understanding, I praise you, Lord, for you have chosen me. That indeed the beginning sa atong blessing is election and everything flows from it. Kaya gi-elect man ta sa Ginoo, certainly we will end up in glory. Because the works sa atong salvation is the work of the Father and of the Son. So let us not be discouraged that although our good works or our lives are imperfect and defiled in the sight of God, but nevertheless they are acceptable ngadto sa Dios, mga son. God does not accept our sin, but even our good works are surag na ay sin, but He accepts it because our faith in the Lord Jesus Christ, my son. So here the divines took an effort to address this matter of imperfection and sanctification so that no believer would blame his imperfection on the works of God's grace in him by His wisdom. Yan ang gialaw. No, God will certainly complete His work. Dili lang at one time karon ay kaguol, ayaw ka discourage ana because He's still doing His work sa imo. And that God cannot make nga dili ta imperfect sa Ginoo, and so that dili pud ta mo lose sa atong gitawag nga courage or heart, and so cease to work out our salvation with fear and trembling, mga igsoon. So here the divine speaks not only of the cause but also of the consequence of the imperfection of sanctification sa believer. So first, because of the cause, or rather because of the imperfection,
sa sanctification nato. Na remaining corruption sa sin, because na remaining corruption sa sin, na ay continuing opposition sa flesh against the spirit. But again, I hope na remember ni mga application dito. And then tungod ni ini na ay consequence ang atong imperfection, mga igsoon. So, first, ang divine, ipakita niya ang remaining corruption of sin, ang continuing opposition sa flesh as a spirit is ma-overcome ta by temptation. But we pray, and then mo fall ta into many sins if we do not walk by the Spirit and live according to the Word. Mahinder ta sa atong spiritual service. And then, ang atong mga services are imperfect and defiled, but yet, they are acceptable, atubangan sa Ginoo, because all these things we have done by faith in the Lord Jesus Christ. Whence ariseth the imperfection of sanctification in believers? The answer is, the imperfection of sanctification in believers ariseth from the remnants of sin abiding in every part of them, and the perpetual lusting of the flesh against the spirit, whereby they are often foiled with temptations, and fall into many sins, and hindered in all their spiritual services, and their best works are imperfect and defiled in the sight of